Hapo nyuma hao waliponiambia kansa imespread, nikashtuka, nikatuliza, lakini kama jasiri. Walipotoka nikampigia rafiki yangu, nikamwambia Sophie, Jonafa, maana naona kansa imespread kwenye kifua. Hapa ndo kuna vitu vingi hapa. Sasa itakuwaje hivi? Wiki moja kansa imespread, na nishasikia kweli inaweza ikafanya hivyo kwa ufahamu wangu wa layman, yani wa mtu wa kawaida. Mimi naitwa Christine Lugusa, nina miaka 59 kuelekea 60, na mimi ni principal wa shule inaitwa Kizurini Secondary School ambayo iko Kalolini Sub County, Kilifi County. Kama tarehe 10 na kitu hivi, wiki ya pili ya March 2017, nikiwa ninajitayarisha kwenda kwa kazi zangu za kawaida za shule, mimi ni mwalimu, nikagusa uvimbe. Nikaona hivi vidole vyangu vimegusa kitu hapa. Nikamwambia deputy, hebu madam, hebu gusa hapa. Hapa nini hapa nimegusa? Akaniambia, hii ni kama uvimbe. Nikashtuka tayari, manake ile knowledge niko nayo na uvimbe ambao kisha umetulia, hauume ufanye nini. Tukaenda kazini. Kachukua simu kampigia daktari nayemjua, nikamwambia daktari, mimi katika kujitayarisha nimeona uvimbe na nataka nije uniangalie. Nikaenda kliniki yake, si mbali na kule ilikuwa nafunza. Akaniangalia, akaniambia, madam, huu ni uvimbe. Akakonfirm, kashtuka. Sasa daktari ameniambia ni uvimbe. Lakini inaweza kuwa ni mafuta ama inaweza kuwa ni ile kitu mbaya. Akafungua, akaniangalia, nikaona kama usoni mwake ameshtuka. Mimi nikatulia. Akaenda kumuita yule daktari alikuwa Kozamu. Wakaja sema hii kansa imespread. Nikasema kansa imespread, nikasema moyoni sasa. Pale nawaonyesha kama nimetulia. Wakaondoka. Na alipokuja akachukua zile results. Akaniangalia, akatulia, akaniambia vaa nguo. Alipoliangalia akasoma mara kwanza, nikamwona anapitisha macho mara pili, mara tatu. Nikamwambia daktari, vipi? Kwani imetoka positive hiyo? Akanyamaza, akaniambia Nikamwambia sawa. Sasa ndio yule akarudi akaniambia, mimi silikwambia mimi simfahamu hivi, na kuitia daktari specialist. Hata akampigia simu daktari, simjui wakati huo, lakini nikaja nikamjua, Dr. Ngotho. Akampigia, akamkasikia akiongea naye, akamwambia niko theater, lakini baada hapa nao nitakuja. Akamweleza haya lugha ya kidaktari. Alafu akaja, alipokuja akaniangalia yeye, akaniambia hii si cancer imespread, kulikuwa na bleeding. Sasa nikajua daktari ni mkweli tayari. Manake niliposhonwa mara ya kwanza, niliposimama damu hizo zikachururika. Ile daktari akashika hivi, akaniambia nakufanyia heavy bandaging. Haya. Alafu na yeye hakuweko huyu. Kwa hivyo iliendelea kubleed, but akaniambia this is something you can correct. Akanipeleka kwa testi tena, akaniambia ukimaliza hizo test utaniambia. Nikaenda kwa testi vile alivyonielekeza, nikampigia, ndio akaja akaniambia hii ni hiyo. Lakini hakuna shida, tunaweza kuicorrect. Tutatoa hiyo sehemu ambayo inahusika, na unaweza kutoa nusu ama titi lote. Hivyo nikafanywa ile operation na nikatembea naye, akanielezea, tukafanywa test ile, dawa gani utatumia, nikafanywa hormonal test, aliniambia kila kitu nikafanyiwa, na nikaendelea vizuri, nikafuata ushauri wake, nikatumia dawa, nikawa naenda test nikiangaliwa, na pia nikawa naongea na wenzangu pia wananiuliza, kwani ilikuwaje wewe? Na waelezea mpaka sasa. Hata nilifanywa surveillance test hii last month August, maana nilifanywa operation 19th August 2017. Nilifanywa surveillance test na ikatokea iko sawa, hakuna chochote. Hata ile titi lingine likawa liko sawa, na mimi mwenyewe niko sawa. Nashukuru Mungu na nashukuru ushauri wa daktari.
Na muhimu nataka kuambia kuwa breast cancer inaweza kushika mke, inaweza kushika mume. Muhimu ni mapema. Ukiona uvimbe ambao huelewi, nenda mapema kwa daktari, lakini matibabu yake ukiyafuatilia mapema, na sisitiza ule umapema. Maana mimi ni mfano mzuri wa ule umapema. Na imeisha kabisa. Nimefanyiwa, naendelea na matibabu kama vile daktari alivyonieleza, wala siachi matibabu kwa sababu naona niko mzima. Namsikiza yule daktari mpaka pale atakaponiambia sasa you are safe. Gawa hapa shule, wale ambao mnajua kumetokea wasichana 2 ama 3 hivi deputy ambao wamekuwa na issues za breast cancer kwa umri wenu na wakakimbilia matibabu, nikawa advise nendeni kwa matibabu haraka. Lakini mara nyingi ni watu wa umri kama wangu, kwa hivyo kule nyumbani mtaongea na kina mama zenu, anti zenu, dada zenu, hata majirani, unamhamasisha. Maanake wewe ndio umekuja shule, wewe ndio mwenye ufahamu, unasikia mambo mbalimbali. Kwa hivyo ukisikia hali usinyamazie, you can save a life. Tutafanya hivi, hii kampeni inaitwa Ziwa Zima. Ziwa Zima! Ziwa Zima! Ziwa Zima! Shule gani tena? Kilifi School! Fountain of Excellence! We stand strong! Kaingia bedroom, nikalia sana. Nikavuka mpaka, nikakufuru, nikamtukana mpaka nyanyangu, Mungu amsamehe, anisamehe na mimi. Yaani nilimuuliza, wewe nyanya, katika urithi wa kurithi watu umekosa maradhi, kitu cha kunirithisha, wanirithisha mimi maradhi? Si ungenipa nyumba mimi basi, ama ukanipa pesa? Wanipa maradhi. Naitwa Fatma Shambi, najulikana kama Pili Shambi. Ni mzaliwa wa Mombasa, naishi Freetown. Niko na miaka 52. Maradhi yangu niligundua mwaka jana Disemba. Nililala usiku, nikagusa mahali, nikaona pana uvimbe. So ilipofika asubuhi, nikashika tena ule uvimbe, nikafikiria hii ni jipu ama ni nini. Katika akili yangu nilichukua kama niko na jipu. Mambo yetu ya Kiswahili, nikaanza kupaka sijui omo, sijui nini. Lakini jipu likawa halifuri wala haliumi. Tukamaliza Disemba, tukamaliza Januari. Ali Februari, kuna siku nimeenda kuoga, nikapata kwa nipple yangu kumefanya kama kikoko cha kidonda. Nikajiuliza, hichi kikoko kimetoka wapi, sina kidonda? So nikatoka nje kwa garden, niko na aloe vera, nikakata, nikapaka aloe vera, ikakauka. Ilipokauka, nikajua pengine nimejikuna, nikajichubua. So nikapaka ile aloe vera, nikaacha. Baada ya siku 2 paka form kikoko tena. Nilipokwenda kuoga kujisugua, kile kikoko kikatoka. Ikanitia wasiwasi. Kidonda hichi cha kwenye titi nimekitoa wapi? Tukiangalia back, tuko na history ya cancer kwa nyumba. My grandmother alomzaa mamangu alikuwa na breast cancer, na sistaki alikuwa na breast cancer. So sistangu akaniambia nenda hospitali ukajue zaidi. Nilipoingia kwa daktari, kulikuwa na madaktari 2 wanaume. Kanisalimia, kaniambia Fatma, lala kwa kitanda. Nikalala. Wakaja wakaniangalia, nilipomaliza akaniambia sema alhamdulillah. Nikamwambia alhamdulillah. Alikuwa yuko Dr. Ngotho na Dr. Abubakar. Wakaniambia njoo kae hapa, nikakaa. Akaniambia Dr. Ngotho, Fatma, Mungu humjalia kila mtu na jambo lake. Na Mungu anapokupa mtihani hutaka kuangalia imani yako. Kwa hiyo mimi nakuomba Mungu akupe roho, uwe na imani, ukubali mtihani aliokupa Mungu. Nikamuuliza kwani kuna nini? Kimejulikana kabisa kile nilicho nacho. Akanambia hapa uko na signs za kansa.
Nikampigia my husband simu kwa sababu my husband hayuko, yeye yuko Saudi Arabia. Nikampigia, nikamwelezea, nikamwambia kumepatikana ABCD. Sasa mwisho wangu umefika. Kanielezea, bwana mimi hivi, naambia basi sasa sikia. Wewe ulikuja nielezea history ya kansa kwenu iko. Jambo la kwanza, hilo nataka ulifikirie. Ulinielezea kwa nyanyako alikuwa na kansa na akaingia theater akafariki. So hiyo jambo wewe ulikuwa ukiniambia siku zote. Kwa hivyo wewe ichukulie ile jambo likupata wewe. Ni wewe sasa. Lakini nataka ujipe moyo na subra. Hili jambo tutaliweza. Na hili pia utaliweza. Usivunjike moyo. Rudi kwa Mola wako. Nikalala, nikamwambia, nikawasha Skype, nikamwambia usizime Skype, ikifika saa 8 niamshe. Nikaamka saa 8 akaniamsha. Kaingia chooni, katawadha, karudi nikapanda kwenye mswala. Nikaomba msamaha kwanza kwa mambo niliyozungumza, sababu nilipita mpaka. Mtu akuulize, "Nasikia mgonjwa uko na nini?" "Niko na kansa." Ashindwe. Tayari sasa hapo ashakuvunja moyo. Amekuvunja moyo kwa sababu wewe unafikiria watarajia akwambie Mungu atakuwezesha, utaivuka hii safari, lakini mrongo usiniambie una kansa. Oi, mbona umpata ugonjwa huo? Ashindwe apotee mbali. Lakini madaktari nje ni wengi sana. Usile hivi, kula mchunga, kula sijui nini, usile sukari, kula brownie. So, katika kile unachosikia tunakula. Wajaribu ile kutapatapa, tunakula. Lakini nashukuru sana my family, nashukuru my friends, na namshukuru sana mume wangu. Kapata support, vijana wa mipira, watoto wa mtaani, mwenye shilingi 20, kila mtu anatuma. Tulifungua paybill. Naomba, niko na paybill number, mwenye chochote anitumie. Paybill number ni 8020079. Account number ni jina lako. Pesa ni unayotaka mwenyewe. Pia namshukuru Dr. Ngotho, alinifanyia operation. To be honest, sikuamini mimi mwenyewe. I didn't pay anything. Aliniambia, "Fatma, uzima wako ni muhimu. Pesa utanipatia baadaye." And every 3 to 4 days Dr. Ngotho ananipigia, ama Dr. Abubakar anatumia message, "Fatma, unaendeleaje?" "Naendelea vizuri, hivi na hivi na hivi." Ni mume wangu, nataka nimridhishe, na ni kitu ambacho siwezi kufanya. Kwa hiyo namshukuru kwa kumwezesha, akanikubalia mitihani hiyo yote akaibeba. Naogopa mwanzo kuangalia kifua sivyo nilivyokiacha, titi limbakia ni moja, na muangalia na yeye nyele ndo zilikwenda, kucha zingeuka. Paka naomba sasa ngoja tukupake rangi kiutex wenyewe usizote. Maana yake sasa angalau nipate picha kukaa na wewe, si nakaa na mke wangu kuangalia na kuona kituko. Kana mbembeleza sana, naenda chooni asubuhi nikimuosha, nikimpikia chai, nikatake over. Twafua kuna nini napika. Nimechukua majukumu yote kwa kumuonesha upendo zaidi. Kwa hili jambo likitokea, wanaume au mwanamke lazima mlioko kwenye ndoa mujaribu kupendana zaidi. Msijaribu kumuonesha mwenzako tofauti aina, kwa sababu waweza mtia mahali ambapo baada ya kansa akafikiria mengine. Alhamdulillah, sasa hivi mnavyomuona mke wangu yuko sawa, na mimi nashukuru. Katika hali tunafuraha, japokuwa ni jambo lilitupata na huzuni, lakini tumelikubali. Na leo watu wanapoa. Ukikatwa titi sio mwisho hata kukimbiana. Kaa na mke wako, wewe bandika titi la Michael Jackson hapa, mambo yatakwenda tu. Sio waone titi linkatika inkuwa wewe mke wako amwangalia kuna kufanyia na madharau wala nini. Mzidishie upendo mke wako, mzidishie upendo. Usione kidonda cha nuka sijui nini, zidisha upendo. Lakini ukianza kurudi nyuma, basi utaharibu ndoa yako. Ndoa ni kitu muhimu, na napenda wanandoa wote washirikiane kwa jambo kama hili, msikimbiane. Mimi ni mwenzenu, ninapambana, napika chai pale, namuosha mke wangu pale, nashika mado yetu, tuaishi na upendo wazidi. Sema hivyo, alhamdulillah. Tashukuru Mwenyezi Mungu paka hapa tulipofika. Wassalamu alaikum. Kwa majina naitwa Fatma Shambi, ziwa zima, pink champion,
na surgeon 001. Cancer treatment si rahisi. Nikamwambia Mungu, sitaki watoto wangu wanizike wakati huu. Wakati wangu wa kufa ukifika ni sawa, lakini kwa saa hii naomba nipe nguvu na uniponye. Nataka kuwa baraka kwa watu wengi. Then I'm a football fanatic. Nikuwa lazima niende Old Trafford. And then napenda Hilux double cabin. That is my dream car since I was a little girl. And you know, I could ask God, surely cancer sasa wapi? Bado sija drive Hilux yangu. Sijaenda Old Trafford. How now? Kwa majina naitwa Martha Njora, 39 years old. Nilipatikana na cancer, breast cancer. Nikafanywa surgery ambapo ilikuwa ni lumpectomy. Titi langu halikutolewa lote, lilibaki. Nashukuru. Nilianza matibabu na nikamaliza. That was 2019. By 2020 nilikuwa nishamaliza. By the end of 2020 nilifanya PET scan ambapo ilionyesha there was no active cells. Na nilishukuru Mungu sana. Manake hapo nilijua niko huru. Na kuwa niko huru sikumaanisha kuwa nijisahau, manake relapse huwa iko. Nimakinike, nifanye zoezi, nile vizuri na niamini Mungu. Alafu zaidi ya yote nimebarikiwa na mtoto. Na matiti ndo haya mtoto wangu ananyonya. Kumaanisha Mungu ni mwaminifu. Nashukuru sana. Surgery yenyewe ilifanywa na Dr. Omar Ngodha na Dr. Abakar. I'm a pink champion, kampeni ya Ziwa Nzima ambayo imetengenezwa na Surgeons 001. At the time of diagnosis, I suffered rejection, that is in marriage. Actually, I lost my children through the custody of my children at the same time. So my life was shattered in a way that I had to sit and rethink how to handle the new life that was ahead of me. So when I got the results, I kept quiet. I didn't share the results with anyone. It's only me who knew what I was going through. I would get emotional, get to my room, cry. My name is Rosemary Kaibunga, that's 8 years of age, a TNBC survivor, that is a triple negative breast cancer. I was diagnosed with a triple negative breast cancer, which is a highly aggressive breast cancer, which was stage 3, grade 3. I met Dr. Omar Ngodha, who was very important and a very special person in this journey, because I remember when I went to him, I'd already been in the hands of misdiagnosis. So he took me through, and we discussed with him. We scheduled for a surgery. So at this time still, the information was not known. So when we had planned for a surgery is when I went back home. By then I had left my matrimonial home because of rejection. So I was living in my parents. This morning, my dad was going for his eye checkup, and I tell him, you have to give me lift, I'm also going to Mombasa. What for? I got an appointment with an oncologist. Who is an oncologist? This is an oncologist surgeon. So I said, ni daktari wa upasuaji wa cancer. What is it? I have breast cancer. What? The old man akafaint. Kumuinua, the old man was like, people hide diseases like HIV. Watu wanaficha ukimwi. Wewe unaficha ugonjwa ya kishetani. So just and to recollect myself, because we were only 2 of us. So I told him, sikuficha kwa ubaya. I knew you were not strong enough to handle this with your case of diabetes.
and nilikuwa na ngoja niwe na nguvu ndio nikikwambia niwe naweza kuwa hata support system yako. So today I tell you boldly, I have accepted the new situation and I'm ready to take the next step, which is treatment. At that particular time, we scheduled for the surgery with Omar Godho. I came to Mombasa, had my surgery done, went back for some few checkups, where he took me through a few sessions with my sisters and accompanied me how to prepare for the next step, what we needed for the journey. My family by then were very, very, very supportive, and they felt left out. The information, they were the last people to know the information which they thought they should have been the first people to know. All in all, they stepped in immediately and walked the journey with me. I had dreadlocks the same size. They fell off one by one, one by one. But I thank God, I still had the energy. I was brave, I was courageous, not because of my own making, but the grace of God was highly sufficient. That I didn't break on the process. Actually, it's opposite. I handed weight during treatment, so you can imagine. And when I came back, I was to begin a new life. I brought a new circle now. I brought in new friends to begin the life. These people are the people that I found were positive. They were worthy to walk with. They could understand the new me, and they could also tolerate me. Because, you know, cancer comes with a stigma. Most people are like, atatoboa. Even some were like, cancer huwa iponi, wacha tu wacha anjiliwaze. Lakini si mnajua tu cancer ni ile ile. So those statements sometimes were not the best for me. So such people, I left them out. I locked them out completely. I put a very, nilieka ukuta. Design ya kuwa hawawezi penetrate kunifikia. So hata wakileta yale maneno yao ilikuwa inagonga tu, ina bounce back. Because at this time, the priority was me. And living was not an option, but ilikuwa imefika stage ambayo being strong was the only option. So I had to be strong for myself, and also I had to be strong for my children who are young. However, I was not living with them. I had hopes that in life, we're gonna connect. In the process of treatment, I also rediscovered myself, some potentials that I didn't know. I didn't know I was strong. I didn't know I could handle pain without tears. I didn't know I could just sit and still dance in the storm. Despite the bad moments that I went through, I'm still here, a smiling soul, happy person, living my life to the fullest, and highly grateful to God. Cancer sio ya kichawi, sio ya kishirikina. It's a disease like any other, which can be treated. So it's good for you to keep screening. Na ukipata pia usivunjike morali ama kuvunjika moyo. Cancer is not a death sentence. Actually, it is manageable. You can live with cancer, and you can make it. I'm doing exercise for now, not only for fun, but because it is also one of the best things to do after diagnosis. I'm not on medication, so I take exercise as my medication. Then the other one, even those who left, wanauliza kama kuna space warudi. Ziwa Nzima campaign by Surgeons 001. My names are Rosemary Kaibunga, TNBC survivor, Pink Champion.